Nous passerons à une période de questions en français et une période de questions en anglais. Madame Rondy sera également disponible pour répondre à des questions. Nos porte-paroles iront par la suite marcher sur la rue Sainte-Catherine en direction ouest. Les médias intéressés sont invités à les accompagner. Sans plus tarder, je céderai la parole maintenant à M. Baudry. M. Baudry. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Très heureux d'être ici avec vous dans le village avec mes collègues, M. Daguerre, le chef de police, Gabrielle, notre directrice de la STC du village. C'est quand même assez significatif qu'on soit ici dans le village pour présenter cette nouvelle approche-là parce que, bien évidemment, c'est une approche qui se veut impactante pour la vitalité de notre centre-ville, mais aussi pour des quartiers qui sont emblématiques du secteur comme celui du village juste ici présent. Vous le savez, depuis ce début de mandat, on a mis comme administration municipale énormément d'énergie dans le secteur du village, dans le secteur du centre-ville. On a la stratégie pour le centre-ville de Montréal, on a la stratégie collective du village aussi, et c'était vraiment ça l'esprit de la stratégie collective du village. Celle de pouvoir mettre en commun les forces vives pour ce quartier, pour permettre justement une vitalité, une relance, un bien-être d'un quartier qui est un quartier de destination, certes, mais qui est aussi un quartier habité de résidents, de commerce aussi également, et un quartier si nature qui est également qui fait partie de notre histoire des communautés LGBT à Montréal. Donc aujourd'hui, par cette approche innovante, cette mutualisation des ressources opérationnelles du SPVM sur le secteur, bien, on pense que c'est une mesure de plus qui s'additionne aux autres mesures qu'on met comme administration pour améliorer les conditions de vie des résidents, des commerçants, mais des visiteurs aussi de ce lieu emblématique. On a investi énormément en intervention sociale, en mettant en place des équipes dédiées comme celle de EMIS au service des commerçants. Dans le cadre de la stratégie, on a également investi des sommes considérables pour l'animation de la dernière piétonisation, des dernières piétonisations, mais également aussi en l'entre-saison. On peut penser à la patinoire cette année, qu'on a testé cette patinoire réfrigérée pour amener plus de monde, plus d'achalandage dans le secteur, mais également, on veut donner des moyens à notre service de police d'intervenir adéquatement. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce qui est proposé dans cette mutualisation. Donc, plus de bottes, plus d'équipes sur le terrain qui vont pouvoir intervenir sans compromis sur la criminalité, mais toujours avec bienveillance auprès des populations vulnérables, en concertation avec un continuum de services qu'on a développé. Donc, c'est ça l'approche de notre administration quand on pense à la relance du centre-ville, à la relance de nos quartiers centraux, mais également aussi au travail en commun des différents effectifs. Alors, merci beaucoup d'être ici aujourd'hui et je vais laisser maintenant la parole à M. Daguerre qui vous expliquera plus en détail ces nouvelles mesures qui seront déployées sur le territoire. Merci. M. Daguerre. Merci, M. Baudry. Effectivement, aujourd'hui, c'est une excellente annonce, une très bonne nouvelle. Je vous avais mentionné tout récemment que nous avions des points positifs au niveau du recrutement. Grâce à la Ville de Montréal et au ministère de la Sécurité publique, le recrutement va bien. Ça nous a permis de mettre plus de policiers disponibles sur le terrain. Donc, ce qu'on vous annonce aujourd'hui, c'est une nouvelle offre de service, visibilité, accessibilité, disponibilité de nos policiers sur l'asphalte, c'est-à-dire ils vont marcher, ils vont rouler à vélo, ils vont être un peu partout au centre-ville. Il y a ici, mais il y a aussi tout l'ouest du centre-ville. On veut s'assurer qu'il n'y a pas juste des déplacements, mais qu'on travaille en profondeur. Très important, j'ai toujours mentionné depuis le début, le SPVM travaille en répression et en prévention, en bienveillance. Et ça va être exactement la même approche qu'on met de l'avant. S'il y a des trafiquants de drogue, s'il y a des revendeurs, ceux qui ont des possessions de drogue en vue de faire du trafic, on va les arrêter. On va les arrêter, on les a déjà arrêtés auparavant et on va continuer à le faire. Mais aussi, on veut travailler avec les différents partenaires. M. Baudry parlait, exemple, de EMIS, mais tous les autres partenaires sur le terrain qui peuvent donner un coup de main au niveau de la bienveillance, comment on peut prendre soin de ces gens-là qui ont une certaine vulnérabilité. C'est un peu le but de l'approche d'unir ces unités opérationnelles. Toutes les postes de quartier concernés restent ouverts. Il ne s'agit pas de fusion de postes de quartier, ça veut dire fermeture d'un poste de quartier ou de revoir le schéma de couverture, pas du tout. Toutes les postes de quartier restent ouverts. Ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir jumeler au niveau opérationnel pour avoir une meilleure coordination et une cohésion des équipes de jour, soir, nuit et ceux qui vont travailler de jour et de soir en permanence sur le terrain. Alors voilà. Merci, messieurs. Nous passerons maintenant à la période de questions en français. M. Daguerre? Oui.
Ça veut dire quoi dans les faits? Combien de policiers de plus? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Pour l'instant, dès le début mai, on va avoir une 30 à 35 policiers à temps plein sur le terrain, sur l'asphalte. Vous allez les voir patrouiller un peu partout. À l'automne, on va monter à 47-48 policiers à temps plein sur l'asphalte un peu partout au centre-ville. Monsieur Daguerre, c'est Yves Poirier de SPVM, bonjour. Bonjour. On parle de quarantaine policiers. Ça va être quoi leur rôle essentiellement? Parce que là, c'est ce qui se passe dans le village, ça fait des années, là, avec la directive anti-flanage, là, les gens sortent. Là. Concrètement, c'est de prévenir d'abord? Prévenir d'abord. Okay. Mais on veut focuser sur les personnes qui ont une certaine vulnérabilité. On a tellement des bons liens avec les groupes communautaires, avec EMIS et d'autres. On veut s'assurer de leur trouver une bonne trajectoire pour pouvoir les sortir de la rue s'ils ont des besoins au niveau de la santé mentale, d'une dépendance quelconque. On a du partenariat. Les équipes sur le terrain travaillent très bien. Par contre, ce qu'on ne veut surtout pas oublier, puis on a plus de 1000 arrestations l'année dernière au niveau des trafiquants de stupéfiants, les revendeurs et ceux qui leur fournissent. Cet aspect de répression il va être omniprésent. Question pour M. Baudry, les ressources que vous avez annoncées l'an dernier dans la discussion. Est-ce que ça demeure et comment ils vont travailler avec les policiers? Effectivement, ça demeure. En fait, comme le disait M. Daguerre, toutes les ressources en termes social, d'intervention sur le terrain font les liens avec les services de police aux besoins. Donc, ça permet, cette innovation-là, que chacun puisse se concentrer sur son travail, mais en travaillant en partenariat à cet égard. Donc, oui, ça demeure. Notre énergie demeure. Il y a même, d'ailleurs, des nouveaux investissements qu'on a annoncés pour le secteur du village. Je n'ai pas parlé de l'appel à projet qu'on a annoncé il n'y a pas très longtemps, des premiers projets d'activation qui viennent arriver sur le terrain. Donc, c'est l'addition de toutes ces choses-là, l'effort collectif de la SDC, de la Ville de Montréal, des groupes communautaires, du service de police, qui nous permettront justement de faire des changements dans ce secteur. M. Baudry, j'ai appris tantôt, puis c'est l'aéroport qui me le confirme, imaginez-vous qu'il y a des itinérants qui vont maintenant se réfugier là-bas. Est-ce que vous le saviez, puis comment vous réagissez à ça? Non, je ne le savais pas. Je n'étais pas au courant de cette information-là. Mais je pense que c'est tout le même de la crise sociale qu'on vit actuellement partout au Québec. Parce qu'on parle de Montréal, hein, parce qu'on est un peu l'épicentre de la crise sociale, de la crise humanitaire de l'itinérance, mais c'est tout le Québec qui le vit. Donc, malheureusement, c'est des situations qu'on constate dans chacune des villes. Je parle avec mes collègues de l'UMQ à cet égard et c'est pour ça qu'on demande un plan national pour intervenir sur le dossier de l'itinérance. Je ne sais pas si Mme Rondy veut réagir. Mme Rondy, vous représentez les commerçants quand même. On les a entendus amplement réagir. Est-ce que... Je ne voudrais pas parler de coup de balai, mais cette présence forte policière, ça va changer quoi? Ça va changer la donne parce que vous voulez avoir du monde dans votre quartier, de la clientèle, des touristes? Bien, c'est une bonne nouvelle pour les commerçants du village, surtout que la présence policière plus importante va être là dès le 1er mai, à l'aube de la piétonisation qui va commencer le 16 mai. Donc, de savoir que la police va être plus présente sur la rue pour préparer la piétonisation, ça va être perçu d'un très bon œil par nos commerçants. Bien sûr, tout ce qui est cohabitation, criminalité, c'est des enjeux que nos commerçants nous rapportent souvent. Donc, de savoir que la police va être là dès le début, même avant la piétonisation, c'est sûr que c'est une très bonne nouvelle pour nous. J'avais une question pour M. Daguerre. Vous parlez de 1000 arrestations dernièrement. On parle de quelle période? Des derniers mois? De l'année, non, juste en l'espace de trois semaines, il y avait une quarantaine d'arrestations, mais les 1000, c'est de l'année dernière. Autant au niveau du métro, à l'extérieur du métro, tout le centre-ville. OK. Et on parle de quel type d'arrestation? Trafic de stupéfiants, possession en vue de trafic, agression armée, violence, voie de fait, toutes sortes d'actes criminels qui ont été commis. Parce qu'au niveau du métro, on a travaillé autant en prévention, en visibilité, qu'en répression. On a mis des enquêteurs, on a mis des policiers en civil exprès pour être capable de retracer des criminels qui passaient par le métro et qui sortaient à l'extérieur. Qu'est-ce qui ne vous permettait pas de faire ça avant? Ça fait longtemps que dans le village, on se plaint. Donc, expliquez-moi pourquoi vous ne pouviez pas faire ça avant. C'est pas compliqué. Si on se rappelle, si on revient 2 ans en arrière, 3 ans en arrière, on était dans une crise de recrutement. Et là, j'ai annoncé tout récemment des excellentes nouvelles au niveau du SPVM. C'est la première fois en presque 20 ans qu'on a réussi à recruter 147 policiers et policières honnêtes de plus. Ça nous donne de l'air maintenant. On était à moins 22% de taux d'absentéisme au SPVM. On est rendu maintenant à du 12-13%. Donc au moins, ça nous permet d'avoir une certaine flexibilité, une agilité pour avoir des policiers disponibles. M.
Daguerre, juste plus technique, le 22, vous dites que ça ne ferme pas, là, mais est-ce qu'il va y avoir un comptoir de service? Toujours, toujours. Ça reste Et même, ce seraient les mêmes policiers que les gens sont habitués à voir, ils vont toujours être là. OK. D'autres questions en français? Est-ce qu'on a des questions en anglais? Juste avant les questions, est-ce qu'on peut avoir comme les faits saillants en anglais? Les faits saillants? Ouais, s'il te plaît. So I'm going to start with the city of Montreal. So today we announce another innovation to intervene in the sector of downtown of Montreal. So with this new approach of the SPVM, so that approach add to all the investment that we made in this sector. Our administration are willing to relaunch the vitality of downtown Montreal, especially certain sector like the village. We invest a lot in social development. We invest a lot in animation. We launched in the beginning of this term a collective strategy for l'avenir du village. We also launched a strategy for the downtown of Montreal, and with many investment in social intervention as well. So we add animation this winter with the skate ring that we create near Adad again. And as well, we want to continue with our partner. And it's for that reason that it's really in the spirit of our collective strategy for the future of the village. This new approach with a partner which is Innov with the partnership of the City of Montreal. So I'll let Mr. Daguerre explain all the detail of this new mutualization of resources. Thank you, Mr. Baudry. So I was mentioning very recently that in the recruitment we're doing very very well. Since we're doing very well, we try to innovate in a new approach. So we're going to be able to put police officers from the 1st of May on the beat downtown. Today we are focusing on this area, but I'm not forgetting all the west of downtown, all the west of St. Catherine from Metro Atwater to here. Also, it's a new offer because we recruit much more police officers, but also I want to remind people that the police of Montreal work in the balance between repression and prevention. And we're going to be doing the same thing this time again, try to find the right balance. So how can we help? How can we care about the people who have high potential of vulnerability? And how can we also arrest the people who are doing the criminality? You have to understand, when there's the demand, there's going to be an offer. We're trying to work on the offer, and we're trying to work on the demand. The offer is the narcotic people who sell the narcotic, and the demand is the vulnerable people. So how can we work on them on both time? Because if you work only on the offer, one day, 2 days, 2 weeks later, they're going to be present on the street selling drugs again. Maybe give some numbers, like how many new police officers will there be? How many are patrolling now? How many will there be? Well, just to understand, we're going to keep all our cops working on day, evening, and night, 7 on 7. That doesn't change. We're adding on the field, on the foot, 30 to 35 police officers right now. In the fall, we're going to be up to 45 police officers. And those police officers, like I was mentioning, some of them going to be in uniform, most of them, majority of them in uniform, but we're going to have some investigators working on deep cover to make sure we're going to arrest the people who are selling the drugs and reselling the drugs. You've made announcements before, both the city and police, of adding more officers, of adding security guards, but the problem persists. If you ask businesses, they say it goes on. What's going to make this any different? Well, the visibility, the accessibility, and the fact that they are focusing on only one thing to do, which is the street on downtown, is completely different. If you look into the metro, what we did in the metro for many, many years, our police officer used to answer the call, the 911 call in the metro. We changed the strategy. Cops in the metro right now, they work on investigation and they work deep cover to make sure they arrest the right people. And the PDQ are answering the calls, the 911 calls. So they are focusing on one aspect of the work in the metro. The cops who are going to be walking on the beat, on the street, they're going to be focusing on only one aspect. The people, the business people, the owner of the condo, the people who are living here, and the vulnerable people.
when you do only one thing, you are much more effective. Jules Vigil, speaking to radio. Last week you said that the police were not the right actor to intervene in issues of homelessness. Obviously, that's the main form of criminality we see here in the village. Why do you think that an addition of officers is going to help the problem? If you yourself say you are not the right tool. Yeah, you're absolutely right. And I don't know how you say it in English. The homeless issue is not a police issue, but it became a police issue because the police department is receiving the 80, 70, 60% of the time, the 911 call we're receiving are all social issues. There are less and less criminals. So what you want to do when you work in 24 on 24 at 2 o'clock in the morning, Saturday night, who's going to be responding to the call? The police. So it's not because we want to be, this is not our specialty, but with the partners, we really combine the right way. So we help the partners to help us to bring the people, to bring the right help to those people. And in the meantime, we're targeting the people who are selling the narcotics. Like I was mentioning, if there's a demand, there's going to be an offer. As long as there's going to be a demand, there's going to be an offer. So we have to work with the partners about the homeless people, but at the same time, we have to target the people who are selling the drugs to punish them. And a follow-up for Mr. Baudry. I mean, it's up to the city to decide where the municipal funds are going. Why increase funding for the police to add more officers, beat cops in the village when every dollar spent on the police goes away from healthcare, social services, housing, things that could concretely affect the root problems of homelessness? I mean, we also had fund for help social organization more than ever. We invest as administration more than every other administration in social and affordable housing. But we're limited in that kind of field. When we talk about healthcare services, it's a responsibility who's belong to the government of Quebec, who belong to the federal. And we do representation and we do work together. But we're still going to continue to work on both ways because when police officers have all the tools to act with no limitation on criminality, we have enough room as social services, with our social services, as a city, with the government, to work with those vulnerable people in our continuum of services. But it's really important to increase the investment in that field, and it's what we do in developing social housing and acquire land to develop social and affordable housing, because at the end of the day, the response to the homelessness is housing. Another question from Mr. Yep. You said there were going to be community groups involved. Which community groups will they be and what will they do? Actually, in downtown Montreal, we have the most important concentration of social group or community group who did social work on the field. But in partnership with the SPVM, all these groups have certain partnership and they are autonomous, so they can do a partnership as well. But there's already got many of them who already got this kind of partnership. The City of Montreal act through EMIS. So we have dedicated person doing mediation in the public spaces who work with the police. As well, the police have many, comment on dit ça, des équipes conjointes? Hybrid team for social illness, mental illness, or people who have other issue. So like Mr. Dagger said, this approach gonna be maintained in this new way to work in downtown Montreal. What are the names of some of these groups? EMIC, ESUP, Emery, EMIS, and all the other groups that already do social work with the community services. And what's the budget for this project? It's inside. It's not a new budget. It's inside our budget. We nobody add any more budget to the police. Monsieur Lagarde? Oui. Donc, cette réorganisation-là implique quel poste de quartier exactement, le 22 et le 21? C'est ça, 21 et 22. Qui vont être regroupés? Oui, opérationnellement, parce que ce que je vais surtout éviter, quand on fait des opérations de ce genre-là, il ne faut pas qu'il y ait de décalage entre les patrouilleurs qui travaillent jour, soir, nuit et les patrouilleurs qui travaillent jour, soir dans une spécialité. Je veux que les mentalités se rejoignent, se marient, pour m'assurer que si, exemple, je fais affaire avec vous, à 4 heures l'après-midi,
le policier qui va arriver de soir et de nuit, il sait que j'ai fait affaire avec vous et j'ai fait un plan d'intervention avec vous de ABC. Il ne faut surtout pas qu'il fasse ABCDE. Donc je vais m'assurer que les équipes soient toutes soudées ensemble pour qu'on ait une même philosophie sur le terrain. C'est pour ça qu'on les regroupe. C'est très important parce que sinon, vous avez parfois des décalages opérationnels. Puis il faut surtout l'éviter. Madame Randy, a question for you. We've seen announcements like this before. I said it before. It seems like the situation is not improving rapidly. How much faith do you have that this will make a difference? Well, I have good faith because it's going to be more police officers on the street starting as early as May. So, it's a good news for the village and all of downtown because there's going to be more police officers helping people that need to be helped and arresting, criminals that need to be arrested. So it's a good news for the village especially. The merchants are going to be, I'm pretty sure, pretty happy about this. En français, s'il vous plaît. Ça? Réaction, vous accueillez ça positivement? Ben oui, c'est une bonne nouvelle pour le village, surtout à l'aube de la piétonisation qui va commencer le 16 mai. Donc, d'avoir plus de policiers qui vont être là au début du mois de mai, on va s'assurer d'envoyer un message fort aux personnes qui sont criminelles, qu'ici, on n'en veut plus des personnes qui commettent des actes criminels. Les personnes qui ont besoin d'aide réellement, la police, avec le reste des autres organismes, avec le système de santé, va pouvoir accompagner ces personnes-là qui ont besoin d'aide. Donc, quand la piétonisation va commencer, on va s'assurer d'avoir les conditions optimales pour la 19e piétonisation de la rue Sainte-Catherine. Je vais juste rajouter quelque chose. C'est important la question qui a été posée, pourquoi on pense que ça pourrait fonctionner. On l'a essayé d'une certaine manière au niveau du métro et ça a bien fonctionné. On était en projet pilote. Ce projet-là dont on vous parle aujourd'hui, on va l'essayer à l'automne, mais c'est probablement ça va rester une permanence. Si le taux, bien sûr, on va s'ajuster, c'est des enjeux, mais on n'est pas là pour un feu d'artifice. On est là pour un long terme. You mentioned that there's 30 new officers being added, but how many are already patrolling downtown and how many undercover officers are already patrolling? My God, that's a good question because we have so many. We have 1, 2, 3, 4. It's difficult to tell you how many police officers because we have 4 police departments, 4 police stations. I will say I don't have the right numbers. I'm sorry, but you have to understand we're not adding new cops. We are changing the way we are working like we did in the metro. We are reaffecting the police officers more on the day and evening, a special task. But it's not like we did great in recruitment, but we're not adding, we are adding maybe 10 new police officers in downtown in this area, 21, 22, but we are reaffecting those 35. So you're just changing their job description? The jobs, yeah, exactly. C'est ça. Ouais. Madame Randy, I'm just wondering, obviously this has probably been a long time coming. How long have you noticed a big change? Have owners in the area noticed that it's been getting consistently worse? And again, just make sure you look that way. Yeah. I'm just thinking, because it's not a linear thing. It's some days it's good, some days it's worse. When summertime comes in, during Pride especially, you don't feel that sense of you're in danger in the village because there's so many people, it's a festive event. So some days, yes, there's less people in the street. I don't know, it's good news. We're hoping we're going to have a great summer here in the village. We're hoping there are going to be a lot of tourists too with the LGBTQ community, especially in the States, that are going to come in the village for the holidays. We're expecting a lot of people this summer, so with more police officers should be a safe space for everybody. Question for Chief Daguerre. Will these new police officers, 30 to 35, have any new measures? I know no loitering was a new measure that's been applied in Metro. Are there going to be sort of stricter rules in terms of how people gather on the streets in these areas? I'm expecting from them to have a balance in the intervention. When a person needs help, it's not a time to give him a ticket, or it's not a time to judicialize the person. We're going to have the right partners with us to give us a help, and then we're going to be able to retreat. But when the person are creating chaos by doing any criminal act, we're going to have to act right away. We cannot let it go. And one follow-up with these patrols, will they be patrolling with social workers, people like that? Yes. Okay. Some hybrid patrol. Like I mentioned before, we have some hybrid teams called Egypt, Emery, and then we have Emis from the city of Montreal. We all know each other on the field, but we have to respect the space of each one. Like I was mentioning, cops are not specialized in therapists, they're not social workers, but they are actor workers. We are actors, social actors.
So for us, yes, we're on the field. When it comes to mental health, we try to get the help right away from our partners, and we step back. It's not our specialty. Could you clarify what help, I guess, the partners will be able to give? You know, we've heard that the shelters are full. It's really hard for people on the streets to access services. So when you go in and you try and do these kind of interventions, what tangible things will you be able to offer people who are on the streets because they have nowhere else to go? This is a great question. We try to create coordination and cohesion between the partners. It's very funny to see that sometimes, like let's say a police officer have somebody vulnerable with him, and we have a partner who comes to help us. We don't even know exactly which shelter can receive that person. So we are trying to create a cohesion between the partners to see who have a room tonight, what kind of help he can get, and how the follow-up will do with the person. You're right, it's not perfect. We are trying a new way, but I think just the fact that we're going to be not working in silo, but working together, transversal, it will bring a lot of difference. You know what? We need to try something new. And this is what we're doing. Let's see in the fall the result of it. And let's see the result of it before the winter. And if I can add, we don't say today that this approach is going to change everything. I mean, we still need to continue to innovate with social services. We need to continue to add more resources in social services with our partner, the Gouvernement du Québec and the Gouvernement fédéral. And we actually doing that, like with the modular housing that we develop. So it's 19 units right now, but after that we're gonna have the blueprint, and we're gonna be able to develop even more of those installations. We're gonna respond to those who have needs. Today is a response to criminality, but we need to still to continue to work on social development of social services. How are you going to measure the success of this program? Like, is it more arrests? I don't think more arrests is one thing. It's one side of the project. But honestly, how many people we refer to the partners, and how many of those people need less and less needs. And we can see it because we know them. They know us. We know who's on the street. And let's see if after 2 weeks, 3 weeks, 1 month, that person is not on the street anymore, or he received the right help. Slowly, we're going to be able to measure the success of it. But it's not a quick shot. It's going to take time. It's going to take time. We have to work from now. Like our partner was mentioning, we are trying to be on the field before the pénalisation to be ready. And also, we have to prepare the fall and the winter, the next winter. So it's not like I was mentioning, it's not temporary what we're doing. It's permanent. And we're going to have some success, and sometimes we're going to have to adapt. But have less people, not less people only on the street, but people who need more help, receive their help. And in the meantime, we are working with other partners to see how we can work on the middle term and the long term. I'm hoping that next year we're going to be able to give you better result with the right evaluation. Yes, ça aussi. Présentement, on a EMIS qui sont avec nous, ils sont omniprésents avec nous. Mais EMIS, quand je dis avec nous, ils sont en décalage. Nous, on fait une intervention, on voit que ce n'est pas notre rôle. Tout de suite, EMIS arrive par la suite. Avec le CI3S, avec le projet ESUP, un policier, un travailleur social du CI3S, ça fonctionne extrêmement bien. Bien sûr, on en prendrait plus parce que ça, c'est une intervention que tout le monde trouve que le référencement fonctionne très bien. Il y a d'autres partenaires aussi. Il y a la Maison du Père, Albury Mission, tous ces partenaires-là qui sont aussi sur le terrain. Donc, je vous dirais, est-ce qu'on a besoin de plus? Je ne suis pas sûr. Ce qu'on a besoin surtout, c'est une meilleure coordination, une meilleure cohérence entre les partenaires. C'est surtout ça qu'on est en train de regarder parce qu'eux-mêmes le disent. Il faut qu'on se coordonne mieux. Il faut qu'on ait une meilleure cohérence pour pouvoir mieux intervenir pour les personnes qui sont dans le besoin. Et là, je ne parle pas de répression. La répression, ça m'appartient. One final you were saying there were 1,000 arrests related to drug trafficking, street violence. What was the number the previous year? Well, actually, we have much less. It was much lower because we didn't focus on the problem resolution. Before we used to focus on the 911 calls.
So we were not able to focus on only one thing. Like I was mentioning before, I'm hoping it's going to work very well what we've been doing now, because one police officer are working only one pattern. We are much more effective. This is why we had 1,000 arrestation, and the rest of the police officers answered the 911 call. So I'm expecting on this new project, this new approach, to be much more focused and much more efficient on the drug dealers. Do you have the number just for the sake of the comparison? I don't have them with me, but I can get them for you. Okay, No problem. Mesdames, Messieurs, encore une fois, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nos porte-paroles iront marcher bientôt sur la rue Sainte-Catherine. Je vous invite à les suivre. Ils sont